कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। Namaskaram. I said Namaskaram. Welcome to MahaShivRatri 2022. Nice to see how the post-pandemic world looks like, but we are not really post, so just be a little careful. Either you must be masked or you shouldn't be breathing, one of those things you maintain, okay? இந்த 22 மகாசிவராத்திரி எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லாருக்கும் வரவேற்பு. நமக்கு இந்த கோவிட் முடிச்சு உலகம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது. ஆனால் இன்னும் முழுமையாக முடுக்கலை நாட்டில். அதனால் இல்லை மாஸ்க் போட்டிருக்கணும், இல்லை மூச்சு பிடிச்சிக்கணும், ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கணும். நீங்கள் பண்ணிக்கிறீங்களா? So, well, you know enough about MahaShivRatri by now. Essentially, it's an opportunity to be available to the natural grace that's available on this day because of the tilt and precession of the planet and a particular position in relationship with the sun in this part of the year, which is referred to as Uttarayana. In a year, there are 13 Shivaratris. This is the greatest of them all, so it's called MahaShivRatri. On this day, there is immense benefit in just staying awake. But it's my wish and my blessing that you should not just stay awake. You must get awakened today. Otherwise when? If not today, when? Hello? Don't postpone it, okay? Staying awake is important, spine erect is important, but becoming awakened is most important because the world sees much damage, much harm, conflict, environmental and ecological degradations, variety of problems. Most of these problems are not the consequence of human evil, no. Most of them are a consequence of human ignorance. This is why lighting up is most important. For all the millennials and generation, I don't want to use the word Z, I'll call you generation A or Alpha, you must get lit today. This is a lit night. இந்த மகாசிவராத்திரின்னா ஒரு வருடத்தில் 13 சிவராத்திரி இருக்குது. அதில் இது ரொம்ப மகத்தானது. என்னத்துக்குன்னா நம்ம பூமிக்கு சூரியனுக்கு இருக்கிற ஒரு தொடர்பில் இந்த நாள் தானாகவே நமக்குள்ள நம்ம உயிர் சக்தி பொங்கி மேலே வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது.
இப்படி இருக்கிறப்போ எப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவசக்தி மேல் நோக்கி போகுதோ அப்போ நம்ம பைப்பை நாம் இப்படி தானே வச்சுக்கணும், இப்படி வச்சுட்டா இப்படி. அதனால் படுத்துக்க கூடாது, முதுக்கு தண்டு நேராக வச்சுக்கணும். இது சும்மா முழிச்சு மட்டும் இருக்கிறது இல்லை, வெளிச்சுக்கு வந்துடணும் உள்ளுக்குள்ளே. அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. நாம் நாளைக்கு தள்ளக்கூடாது, இன்னைக்கு தானே பண்ணிக்கணும். ஒன்றும் தமிழால் ஒன்றும் பேச மாட்டீங்க. நம்ம உலகத்தில் எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்குது. இப்போது உலகத்தில் ஒரு பெரிய போர் நடக்குது, பல விதமான பிரச்சனை இருக்குது, சுற்றுச்சூழலில் பிரச்சனை இருக்குது, நம்ம மண்ணே உயிரில்லாத நிலைக்கு வரப்போகுது, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு எல்லாமே மனிதன் மனத்துக்குள்ளே இருக்கிற குற்றவாளித்தனம் இல்லை, இதுக்கு எல்லாமே மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிற அஜ்ஞானத்து தன்மை, அறிவில்லாத தன்மை. அவன் ஒன்றும் கெடுதல் செய்யணும்னு ஒன்றும் இல்லை. அறிவில்லாதவன் நடந்தாலே போது அவன் ஏதோ ஒன்று கெடுதல் பண்ணியே இருப்பான் தெரியாமல். இதனால் இந்த மகாசிவராத்திரி நாள் நமக்குள்ளே கொஞ்சம் விளக்கு பற்றி வச்சிடலாமா? ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்க. என்ன இது 7 மணிக்கே நான் உங்கள் தூண்டி தூண்டி பார்க்கணுமா? நைட்டெல்லாம் நான் எப்படி உங்கள் பார்த்துக்கிறது? So this MahaShivRatri is special because it is this MahaShivRatri, so it is very special. Apart from that, after 2 years of being in a very restricted life, every one of us, due to the pandemic, many of us have suffered immense losses in terms of loved ones, in terms of near and dear. We've lost, almost everybody has lost somebody who's dear to them. This has been the story of the world, but human beings are resilient. Even if you throw them into a pit of fire, they can crawl out and still come out smiling and living strongly. This is what we must do, because the most precious thing that we have in our life is just life itself. There's really nothing else. Keeping it up, keeping it fired up, keeping it exuberant, keeping it ecstatic is very important. Because if this life doesn't happen in its fullest possibility, the life doesn't blossom within you. You made money, you got qualifications, you became so many things, doesn't mean anything, because those are all social things that people will forget in 5 days' time. But how profoundly and how exuberantly you lived, that's all there is with life. So today, if you have not been doing that, today is the day to get ignited. If we'd been doing that, today is the day to really rev it up to its fullest possibility. Where there's a whole array of artists, they'll keep the night pumping. Well, midnight and post-midnight, there are meditative processes. This is not looking very alive and exuberant for me. Yeah. Especially because you are masked, you got to be making noises, otherwise I don't know what's happening with you. இந்த கோவிட் முடிச்சுட்டு 2 வருஷம் கொஞ்சம் நிறைய கஷ்டம் நடந்திருக்குது நமக்கு எல்லாருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு பிரியமானவங்க, நம்ம நண்பர், நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க நாம் தொலைச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப கஷ்டமான 2 வருஷமாக போயிருக்குது இது. ஆனால் மனிதனுடைய தன்மை எப்படின்னா, ஒரு தீயோட இருக்கிற குழியில் போட்டாலும் சரி, அதுலேருந்து வெளியே வந்து சிரித்து திருப்பி வாழ்கிற ஒரு திறமை மனிதனுக்குள்ளே இருக்குது.
அதுலேயோ தமிழ் மக்கள் ரொம்ப தெம்பானவங்க தானே, தமிழ்லன்னா தெம்பு தானே. அப்படி இருக்கிறப்போ ஏதேதோ அனாಹುತங்கள் நடந்திருக்குது எல்லாருக்கும். ஆனால் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது, எல்லாத்துக்கும் மதிப்பானது நம்ம கையில் என்ன இருக்குதுன்னா நம்ம உயிர். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை நம்ம கையில். மித்தது எல்லாமே கற்பனை. நமக்கு பணம் இருக்குது, சொத்து இருக்குது, இன்னொன்று இருக்குது, இது எல்லாமே கற்பனை நம்ம மனத்தில் இருக்குது. உயிர் ஒன்று தான் முக்கியமானது. இது ஒரு உயர்ந்த நிலையில் தெம்பாக ஆனந்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னமே நடந்திருக்கு ஒரு 2 வருஷம். எனக்கு திருப்பி நாம் ஒரு தெம்பான ஆனந்தமான ஒரு ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை நம்ம உருவாக்கணுன்னா நாம் ஆனந்தமாக இருந்தால் தானே. இந்த ஒரு எதனால் நமக்கு இந்த கோவிட்னால கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் கொண்டு வந்துடலாமா? பண்ணிடலாமா? जय 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 महादेव, जय 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 महादेव, शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत, जय 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 महादेव, जय 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 महादेव. शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा ಎಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿವ ಶಿವಾ ಶಿವ ಶಿವಾ ಶಿವ ಶಿವಾ ಎಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸೋ ಮನವೇ ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸೋ.